Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous bénissons Seigneur. Nous bal gloire, nous bal honneur, nous bal louange. Et ou même seul mérité. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le moment ça. Papa, nous levons bien haut. Alléluia. Sur tout problème, sur toute maladie, sur toute difficulté. We lift up your name on high, above all of our problems, above all our difficulties, above all our diseases, above all our burdens, above all our yokes. We lift your name on high. We give you the praise. Father, we give you the glory. We give you the honor. Hallelujah. You alone are worthy. You alone are to be magnified. You alone are to be worshipped. You alone, hallelujah, are to be lifted up. Hallelujah. Oh, Masokotolobo, Gesetelebe, Balatalama, Sotoloboko, Satanamaye. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Your name is great. Your name is greatly to be praised, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory. We thank you, Father, for being alive. We thank you, Father, for allowing us to keep breathing. Hallelujah. The life of God is in us. Hallelujah. We are not alone. The greater one is in us. Hallelujah. We are not forsaken. We are not abandoned. You are with us. You are in us. Hallelujah. Oh, hallelujah. To give us the victory. Victory is ours in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Moi, je salue tout le monde matin. Alléluia, dans nos Seigneur. Ou même, famille sans la parole de vie, que la paix de Dieu, capable avec vous. Nous bas bon Dieu gloire, nous bas l'honneur, nous bas louange. Dès que nous vivons toujours. Alléluia. Jésus-Christ est sur le trône, toute bagaille déjà bien. Merci Seigneur. En dépit de tout ça qui a passé dans le monde là, tout ça qui a passé tout autour de nous. Jésus-Christ continue sur le trône toujours. Alléluia. Il n'a contrôle la vie, pas douter. Alléluia. Pas inquiéter en rien. Parce que c'est là qu'il a le plus fort que c'est là qui est dans le monde là. Alléluia. Il n'est pas abandonné avant, il n'est pas cougné pour l'abandonner. Ou les bagailles étaient douces, il était avec vous. Ce n'est pas cougné là. Lorsque les bagailles prennent un tournure, alléluia, négatif. Lorsque les bagailles prennent un tournure qui est mauvais, cougné pour l'abandonner. Il ne pas jamais, 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 jamais laisser et jamais abandonner. Qu'est-ce que mes paroles ça pour même jeudi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saluons tout le monde qui attend du matin sur les zones de Facebook, sur les zones de WhatsApp, sur les zones de YouTube. Que la paix de Dieu avec vous. Hallelujah. I greet everybody, everyone who are listening to us. Hallelujah. On WhatsApp, Facebook, and YouTube. May the peace of the Lord be with you. Hallelujah. I have a message for you. A message of hope for the people of God. A message of hope for God's people. Hallelujah. Father, I thank you for giving us the opportunity to preach your word this morning to those who will be listening to us. Let this word, hallelujah, capture their heart. Let this word touch their heart. Let this word, hallelujah, build a foundation, Father, hallelujah, for their faith so they can believe in you. And in this day and time we're living in, when there is no hope nowhere else, let them look unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Do it for us, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alléluia. Il y a un message d'espérance pour le peuple de Dieu. A message of hope for the people of God. Nous allons lire avec vous matin dans Isaïe chapitre 10, verset 27. Isaïe chapitre 10, le verset 27. I'm going to read for you from Isaiah, the 10th chapter, verse 27. Isaiah, the 10th chapter, verse 27. Isaïe 10, le verset 27. Alléluia. Mais ça dit, il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. La Bible dit encore, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son jour, de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Le mot graisse ici, c'est l'onction de Dieu fera éclater le joug. Alléluia. L'onction de Dieu fera éclater le joug. Alléluia. Merci Seigneur. He said, and this day, his burden will be removed from your shoulder, and the yoke from off your neck, because of the anointed oil, or because of the anointing. Alléluia. Moi, mes paroles, ça. C'est un mot
d'espérance, c'est un mot d'espoir qui déclarait avec peuple là, là. This is a word of hope that is being declared to the people of God. It has to do with the Israelites who were being harassed, who have been mistreated, who have been mistreated by the Assyrian army. Oh, they were mistreated. They were treated unfairly by the Assyrians. So the Lord has used Isaiah to give them a message of hope. A message of hope for them. C'est that will come a day, quand yon jour k'ap vini, bon Dieu servi avec Esaïe, pour capable bailler un message d'espérance. Il dit qu'on jour k'ap vini, oh there will come a day, que fardeau assyrien yo a sorti des épaules. Alléluia. Bonjour k'ap vini, il dit fardeau assyrien yo a sorti sur épaule. C'est bonjour k'ap vini et jour assyrien yo te mette dans cou yo, y a bien pour yo casser, y a bien pour yo éclater. So the message is there will come a day, the burden that the Assyrian had put over your shoulder will be removed. There will come a day, the yoke that they had put around your neck, it will be broken. Hallelujah. Because of the anointing. And hallelujah, the day of the anointing is here. Hallelujah. Jonction lila. Hallelujah. Jonction lila. The day of the anointing is here. So what are you talking about, Pastor Toussaint? I'm talking about the anointing of the Holy Spirit. Je parle d'onction du Saint-Esprit. Onction là. Oh là, alléluia. Non, je vous prends une côte là, comme le Seigneur te promet, onction de descendre. On the day of Pentecost, as Jesus has promised, the anointing came. The anointing came, hallelujah. It was evident. When it came, when it came, he empowered the people, hallelujah, to speak in tongues. He empowered the people to preach like never before. He empowered the people to preach under the anointing of God. Let te venir, onction te rempli avec pougnou. Il te baille puissance pour te parler en langue. Il te baille puissance pour te prêcher en bas l'onction du Saint-Esprit, hallelujah. Et fado yo te élevé. Et jou yo te détruit, alléluia, à cause de onction ça, alléluia. Oh, onction ça. Et l'apôtre Paul dit, c'est même onction ça. C'est même onction ça que bon Dieu t'a utilisé pour te lever Jésus, sorti vivant de la mort. Paul said, God has used that same unction, that same anointing, hallelujah, to raise Jesus from the dead. Là, je suis dans Ephesians chapter 1. On nous lit dans Ephésiens chapitre 1er pour nous capable voir qui ça bon Dieu fait avec onction ça. Let's see what God did with that anointing. Hallelujah. Ephésiens chapitre 1er. On a commencé à lire dans verset 15 là. Isaiah chapter 1 beginning from the 15th verse. In order for you to understand what I'm talking about, we must start from the 15th verse. Okay. Ephésiens chapitre 1 verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, so after I have heard of your faith and of your love toward the saints, okay, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. I have not ceased to give thanks on your behalf and mention you in my prayer. Verset 17, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, so that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give you the spirit of wisdom and the revelation and his knowledge. Verse 18, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, so that it will open the eyes of your heart, so that you may know the hope that is connected to your call. Hallelujah. And so you will know the riches of his glory, of his inheritance that is reserved to the saints. Hallelujah. Verse 19, verset 19. Et qu'elle est envers vous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. So that you may know, you who believe, so you who believe may understand, may know the greatness of his power that he used, hallelujah, to raise Jesus from the dead. Hallelujah. Let me say it again. So that you who believe, so that you may know the greatness of his power that he uses with strength. Verset 20, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en la ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. That power that he used to raise Jesus from the dead and to make him sit on his right hand in heavenly places. Verset 21, verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Said that he used that power to raise Jesus from the dead. So now he's sitting at the right hand of God in heavenly places, above all domination, above all authority, above all of power, above all dignity, and every name that is named, not only in this world, but in he that is to come. He has put everything under his feet that he gave him to be the head of the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Hallelujah. So you can tell I'm very excited when I'm talking about the anointing of God. Say, what is Paul talking about here? Qu'est-ce que Paul a parlé là? Paul dit comme ça, la parole avec peuple éphésien. He was talking to the Ephesian church. Said that ever since I heard of your faith, le jour que me détendais de foi ou, le jour que me détendais de amour qu'on te gagne pour saint yo, the day that I have heard of your faith, the day that I have heard of your love that you have toward all the saints, I have never ceased to pray for you. Il dit, je me suspends prier pour. Mais qui prière qu'il te fait, Pasteur Toussaint? What kind of prayer that he made? C'est d'me prier pour mon Dieu capable de l'esprit de sagesse. I pray so that God will give you the spirit of wisdom. Alléluia. L'esprit de sagesse. Et combien de monde qui connaît que c'est dans juste ça que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'esprit de sagesse. How many knows? In this day and time we're living in, we need the spirit of wisdom. Alléluia. Et l'esprit de sagesse, nous capable de connaître l'espérance qui est attachée avec appel. So that you may know the hope that is attached to your calling. There is a hope that is attached to your calling. Gon espérance qui est attachée avec appel nous. Qui t'a prié encore, Pasteur Toussaint? Il priait pour que yeux, cœur, capable d'ouvrir. He prayed also so that the eyes of their heart, the eyes of their spirit may be enlightened, may be open, okay, so that they may know, hallelujah, pour capable connaître richesse, moment qui est bon Dieu réservé pour eux, dans gloire et héritage pour Saint, so that they may know the riches of his glory, the riches of his inheritance for the saints. Oh, that was the kind of prayer that Paul prayed. And the last thing that he prayed, il priait, il priait aussi, pour capable connaître la puissance, la grandeur de sa puissance. Puissance qu'elle était déployée pour lever Jésus, sorti vivant à la mort. So that they may know the greatness of his power. That power that he used to raise Jesus from the dead. Hallelujah. I like this word. Moi, même pas ça. Il dit cette puissance qu'elle t'a utilisée pour lever Jésus, sorti vivant dans la mort. He has used all of his power. Hallelujah. To raise Jesus from the dead. Pour te lever Jésus, sorti vivant dans la mort. Vous connaissez une bonne nouvelle là, c'est que même puissance qu'elle t'a servi, il t'a utilisé pour lever Jésus, sorti vivant dans la mort. Puissance ça, il est dans moi aujourd'hui. Puissance ça, il est dans vous aujourd'hui. The good news is the same power that he used to raise Jesus from the dead. Hallelujah. And that power is in me. That anointing is in me.
that anointing is in you today. Hallelujah. Puissance ça li nan moi. Hallelujah. Puissance ça, li était puissant assez pour lever Jésus sorti vivant dans la mort. That power was mighty enough, was strong enough to raise Jesus from the dead. Hallelujah. And to allow him to sit at the right hand of the majesty on high, above all domination, above all authority, above all dignity, above all, hallelujah, power. Puissance la levé Jésus, sorti vivant la mort, li au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom, qui nommé, alléluia, non seulement dans le siècle ça, mais dans le siècle à venir. He raised Jesus, hallelujah, above all authority, above all power, above all dignity, above all every name that is named, not only in this world, but in that there is to come. Et ça va venir dans l'autre monde là, hallelujah. Ça veut dire puissance, that power, hallelujah, is residing on the inside of me. That's it, say yeah. Oh, puissance, hallelujah, that power is in you today. He's not in you just to sit there, just to lay dormant, but he's there to give you power. He's there to give you victory over your enemies. He's there to break every yoke. He's there to destroy every burden. He's there to set you free. He's there to sustain you. He's there to defend you. He's there to help you. Hallelujah. Puissance là, hallelujah. Il pas seulement abdomen, il pas seulement rester immobile, il là pour l'aider, il là pour bonne victoire, il là pour lever. Hallelujah. Il là pour capable mettre au libre. Il est là pour supporter, il est là pour guérir, alléluia, il est là pour gagner la victoire. Alléluia. C'est sa puissance, ça, la fendant. He's on the inside of you. Hallelujah. Liandon, faut croire que l'andon, puissance l'andon, onction l'andon. Hallelujah. The anointing is on the inside of you. Now, what about this anointing you're talking about, Pastor Toussaint? This anointing is not a thing. Oh, li pas un vent. Onction, c'est une personne. This anointing is a person. I'm talking about Christ, the Christ in his anointing. Je parle de Christ avec onction qui chita dedans, la prétendre pour avoir victoire. I'm talking about the Christ and his anointing on the inside of you, waiting to give you the victory, waiting to raise you up, waiting to set you free, hallelujah, waiting to sustain you, waiting to help you, hallelujah, waiting to deliver you, hallelujah, from your yoke and from your burden. That's what I'm talking about. He's on the inside of you. He's on the inside of me. Moi-même qui ça, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, verset 27. I like what Paul said in Colossians 1, verse 27. Colossians 1, verse 27. Colossiens 1, verset 27. Moi-même ça, Paul dit, hallelujah. Colossiens 1, verset 27. Merci Seigneur. La parlé avec peuple Colosse là. Il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. So Paul said God wants to make known, hallelujah, the glorious riches, hallelujah, of this mystery among the Gentiles. That is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. Oh, il voulait faire reconnaître mystère ça. Un mystère que moun pas comprendre. There is a mystery that wasn't understood before. Ce mystère ça pas comprendre ni. What was the mystery, Pastor Toussaint? Mystère c'est que nous devons comprendre que bon Dieu est avec nous. Oh, it wasn't hard for you to know that God was with us. We always said that God is the head of us.
Oh God, He's the Almighty. He's there. He's in the midst of us. Oh, it wasn't hard for us to believe that. Il n'est pas dur pour nous comprendre ça que bon Dieu allait avec nous. Bon Dieu allait autour nous. Bon Dieu l'a travaillé avec nous. It was easy to know that God was with us. He was around us. He was working with us. But the mystery is that God, hallelujah, or the great God, the great I am, hallelujah, then He decided to take residence in us. Oh, grand bon Dieu ça, bon Dieu puissant ça, il décidé pour lui prendre résidence dans moi. Là-dedans, he's in me. He's in me. He en dans moi. So He decided, hallelujah, to dwell in me. So that's why Paul said that I am the temple of the Holy Spirit. I am the place where God dwells. Ah, c'est son place côté bon Dieu habité. Hallelujah. Li en dedans pour bonne victoire. Li en dedans pour l'aider. He's in the inside of me to give me the victory. Oh, He's in the inside of me to raise me up above all that is tormenting me. Li là pour capable bonne victoire sur tout problème. He's there to give me victory over my enemies, over my problems. He's on the inside of me. This is a mystery. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. I believe that. He's in me. He's in me. Et c'est seul le christianisme. C'est seul la foi chrétienne qui fait nous connaître que bon Dieu, ça qu'il a servi à lui en donne. Alléluia. Bouddha pensait ça. Bouddha dit, ouais, les bouddhistes croient que Bouddha est avec eux. Et la bio-intelligence des bouddhistes believe that under God, Buddha was around them. The Muslim believe that Muhammad or Allah was with them and to sustain them. Hallelujah. Or even the Judaism believe that Jehovah God is with them to give them the victory. But Christianity, the Christian faith, hallelujah, it gives us that great revelation that God, through the Holy Spirit, He decides, hallelujah, to take residence on the inside of us. Wherever we go, He's there. Hallelujah. Wherever we move, He's there. Wherever we are, He's there to give us the victory. Alléluia, là où nous la victoire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Là-bas nous victoire. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 John chapter 4. Verse 4, this is another revelation that John was conveying to his people. 1 Jean chapitre 4, verset 4, une autre révélation que Jean t'a révélé avec peuple. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4, verset 4. Une autre révélation. 1 Jean, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Said, you little children, you are of God. You are of God. You are listening to me this morning. You are of God. Yeah, and you have overcome them. Oh, because He that is in us is greater than He that's in the world. Oh, c'est bon Dieu qui parle avec bien-aimé. God is talking to you. Little children, believers in God, believers of Christ. Hallelujah. You are of God. You are not of this world. You are of God. And because you are of God, you have overcome them. And on verse the victory that overcome them, hallelujah, is our faith. La victoire qui est capable vraiment et bon la victoire, comprendre? Et c'est ça qui bon la victoire, c'est la foi. Is your faith. Merci Seigneur. Ça veut dire, ou pas besoin de peur. Don't be afraid. The one who is with you is greater than he that's in the world. Eh bien, lorsque l'apôtre Paul dit comme ça, c'est là qu'il en nous, c'est l'espérance de la gloire. When Paul said that when Christ in us is the hope of glory, I'm talking about glory here. Là, on pense de la gloire là. Qu'est-ce que la gloire? What is glory? La gloire, c'est la présence manifestée de Dieu. La gloire, c'est la puissance
manifesté de Dieu. Glory is God manifested power. Glory is God manifested presence. En other words, c'est bon Dieu fait manifester gloire. C'est une opportunité pour bon Dieu faire manifester gloire pour moun capable de qui moun lié. Whatever you're going through now, take it as an opportunity for God to manifest His glory. Alléluia. Qu'il est bon Dieu manifeste gloire. Lorsque parole la prêché, un monde sauvé, c'est la gloire bon Dieu manifestée. When does God manifest His glory? When the word of God is preached and somebody is saved, this is God's glory being manifested. Oh, when you pray for somebody and that person is healed, this is God's glory being manifested. La prière pour le monde, ou un monde guéri, c'est la gloire bon Dieu qui a manifesté. Alléluia. Oh, lorsqu'on prie pour un problème non résoudre, c'est la gloire bon Dieu qui a manifesté. When you pray for a problem to be resolved, that problem is resolved, this is God's glory being manifested. Oh, I can't wait to see God's glory manifested in this age. In this time we are living in. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. You don't know. Let me tell you just a little bit. You don't know how my heart is breaking. My heart is breaking, God, when I see people that I know. People all around me are dying of coronavirus. Yeah, you don't know. People that I know. I know there's a lot of things going on in the world. A lot of things going on in New York. But people that I know, I see them being affected, being victim, hallelujah, of this coronavirus. I want to see God's glory manifested. So that's why I'm determined to pray. I'm determined to preach. I'm determined to declare, to apply the blood of Jesus over their life. I'm determined to be engaged because I am affected personally. People that I know, people that are close to me are living here. They were not ready to live, but they live because of coronavirus. But one thing I know, my God is above coronavirus. The glory of God is higher, is more powerful than that virus. So I got to use him, so he can give us the victory. We need victory, we need healing, we need deliverance. Hallelujah. That's what we need. And the glory of God will be manifested in us. So you wonder why I'm so engaged. You wonder why I do not stand by the wayside. Ou capable de comprendre pour qui ça me engagé, pour qui ça me arrêté à côté de regarder monde parce que me senti me touché lorsque moi monde qui me connaît. Et peuple qui me connaît, fidèle qui me connaît, fidèle moi engagé, yo pas qu'à respirer, pas de espoir pour yo. Non seulement faut me prier pour yo, faut m'engager dans la mesure du possible. Pas m'essayer d'un bagage. Regardez, mais que parce que tout ça parler comme ça, ou pas agir comme monde qui va dire tout. Employez toute précaution possible. Yo dit mettez masque ou mettez masque. Yo dit mettez gants ou mettez gants. Yo dit vous capable fliter machine nous lorsqu'on met ton monde là-dedans nous fliter machine. Vous faites tout ça qu'on capable. You do everything that you can. Hallelujah. Après ça vous espérez pour bon Dieu protéger. You do everything that you can. You wear mask, you wear gloves. You wear every protection possible. You use social distancing as much as you can. Then after that, after you've done all you're supposed to do, you expect God to protect you. You expect God to intervene for you. You expect God who is dwelling on the inside of you, hallelujah, to protect you. Oh, merci Seigneur. Qui va me croire que onction qui en dedans, oh, He's powerful enough to protect me. He's powerful enough to save my people who are affected right now by this virus. I will never cease to pray. I will never cease to proclaim the blood of Jesus over their life. I will never stop to let them know they will not die. They will live because the greater one is on the inside of them. Oh, hallelujah. M'pa pour me dire que on pas mourir, que la gloire de Dieu, on prend l'onction de Dieu habitant dans yo. Hallelujah. La gloire de Dieu manifestée. Est-ce qu'on rappelle lorsque Jésus-Christ s'est rencontré avec Marthe devant Tom Lazare? You remember when Jesus met
with Martha and Mary at Lazarus' tomb, one thing he said. Oh, he said he want to calm their fear. He want to encourage them. He want to give them hope. Wanted to give them hope. Jean 1 verset 40. John 11 verse 40, he said, Martha, Mary, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. What is the glory of God? Resurrection from the dead. What is the glory of God? For Lazarus to come out of the tomb. Oh, I want to see the glory of God for those who are at PRMC right now. For God's glory to be manifested. We can come out of the hospital. Oh, I want to see the glory of God move in their life. So when they come out, they will be healed completely. And they will have a testimony. I want to see the glory of God manifested. That's what I want to see. And there is potential for that because the greater one. Hallelujah. Christ in me, the hope of glory. Christ in you. You are listening to me. The hope of glory. The hope of deliverance. The hope of healing. Hallelujah. The hope of salvation. Because the greater one is in you. The anointing. The Christ in his anointing is on the inside of you. Christ avec onction li en dedans. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On nous prie le Seigneur. Si bon Dieu, merci au matin. Ou pas nous opportunité de prêcher message d'espérance avec mon capitaine de Seigneur. Si on a nous besoin plus que jamais. Côté moun yo affecté avec une maladie, nous ne connaissons pas côté sorti, mais cependant nous connaissons ça qui est en nous. The Christ who is in us, nous connaissons. He that is in us is greater than coronavirus. He that is in us is greater than every disease. Every sickness and disease. Oh, li pi wo ke toute maladie. Li pi wo ke toute maladie, ke toute plague. Oh, li pi wo, he's higher than all. Oh, hallelujah. Li pi wo. Et pour ça, nous déterminer, Seigneur, pour nous chercher face. Nous déterminer pour implorer grandeur. Nous déterminer pour nous lever non. That's why we are so determined to praise your name. We're so determined to declare, hallelujah, the word of the Lord. Because there is healing in the word. Oh, the word, the anointing of God in connection with the word, hallelujah, will deliver us, will save us, will heal us. That's what I'm asking right now. Bon Dieu, comme qui t'attend des matins, qui te perdu espoir, que parole ça capable de mettre espérance dans la vie. Fait qu'on est qu'à vivre, pas mourir, mais qu'à vivre. Avec nous aujourd'hui, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen et amen. Merci Seigneur.